the beginning of Cold War period began. The two superpowers, the United States of America and the Soviet Union, represented two rival military camps in the world, and world was virtually became bipolar system, द्विकेंद्रिक विश्व. In terms of power, US became the leader of world capitalism as represented by the Western Bloc, while Soviet Union by USSR, Union of Soviet Socialist Republic, ଯାହା କୁହାଯାଏ Soviet Union, emerged as the leader of world socialism as represented by the Eastern Bloc. In the global fight of the United States against communist threat, communism ର ପ୍ରସାର ବିରୋଧରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷର କମ୍ୟୁନିଜମ ଆଇଡିଓଲୋଜିର ପ୍ରସାର ବିରୋଧରେ ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ଏକ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି କରି ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନିଜ ମେଣ୍ଟଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ ଅଫ୍ ଦି ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ by United States and Soviet Union. United States of America wanted Africa to be included in the Western defense system. America ସଦାସର୍ବଦା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ଆଫ୍ରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହକୁ ନାଟୋ ମେଣ୍ଟଭୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ ସେଇଭଳି ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ ମଧ୍ୟ ତାର ଉଦ୍ୟମ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଥିଲା। Stalin's Russia did not reap any benefits from the situation. It was only after Stalin's death that the Soviet Union became involved in African affairs. Its first African experience was with Guyana, stimulated in a large part by Khrushchev's initial activities. The sharpness of Guyana's rupture with France was held as a decisive blow to colonialism. Even though its recurrence in the rest of the continent was not expected, from February 1959 onwards, Soviet Union offered to buy Guianan agricultural products that France no longer wanted. ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ ଆଫ୍ରିକାର ଯେକୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୁଏନାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗୁଏନା ଯଦିଓ ଫ୍ରାନ୍ସର ଔପନିବେଶିକ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ଥିଲା, ଫ୍ରାନ୍ସ ଗୁଏନାର ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡକ୍ଟ ପରଚେଜ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ତାହାକୁ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ଗୁଏନା ସୋଭିଏତ ରୁଷ ପକ୍ଷକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସଫଳ କ୍ରମଶଃ ହେଇଥିଲା। At the beginning of 1960s, Kenya and Somalia gained independence, but the situation was sour by question of their borders with Ethiopia. Ethiopia ସହିତ କେନିଆର ସୋମାଲିଆର ବିଦ୍ୱେଷ ବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ବା rivalry ଥିଲା। Worried about Somalian irredentism, the Ethiopian government insisted that the emancipation of country be subordinated to the final delimitation of borders as provided by 1948 Accord. ଏଇଭଳି ଭାବରେ
ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ସମସ୍ୟାରୁ ସୁଯୋଗ ନେଇ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ ଏବଂ ଆମେରିକା ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆଫ୍ରିକା ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହକୁ ନିଜ ମେଣ୍ଟଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗିବାରୁ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିର ପରିସର ମଧ୍ୟକୁ ଆଫ୍ରିକା ଟାଣି ହୋଇଯାଇଥିଲା। କାରଣ ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକ ସ୍ଵାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲେ 1957 ମସିହା ଠାରୁ, ସେହି ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକର ବିକାଶ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲାବେଳେ, ବିକାଶ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲାବେଳେ ସେମାନେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିର ଶିକାର ହେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କଙ୍ଗୋ କ୍ରାଇସ୍ ଏକ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। The crisis in Congo, considered as a major crisis of decolonialization, failed to demonstrate how much the Soviet wished to prevent an American presence in Africa at the height of the Cold War. From the start, the Congo affair developed poorly, but the Soviet Union, in a very assertive way, the United States, Belgium, and United Nations all agreed to keep the Soviet Union out. ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯେଉଁଠି ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିଲା, ଆମେରିକା ଏବଂ ତାର ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକ ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥିଲେ। କଙ୍ଗୋରେ ସେହି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। The Soviet Union did not have a network of influence in Congo, and United States of America successfully prevented Soviet Union to be involved in Congo crisis. The Soviets advocated maximalist amendments in the Western and Afro-Asian resolution. The commitment in the field was of a modest sort in spite of the anti-communist movement deliberately orchestrated by United States. Crisis in Angola. The Angola crisis constitutes a line of fracture in the relations between great powers and Africa. On the eve of nationalist resurrection of 1961, the Angolan society was sharply divided. The nationalist struggle failed to overcome ethnic divisions, mooted the Portuguese colonialism beyond ethnic diversity. What characterized the Angolan society even more on the eve of the nationalist insurrection was the absence of interaction between important ethnic groups. The Horn of Africa, the intervention of the great powers, ସବୁଠି ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ବା ସମସ୍ୟା ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ, ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟେଟ୍, ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ସମସ୍ୟା, ଆଫ୍ରିକାର ଯେକୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ବା ଆଫ୍ରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ଉଭୟ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ ଏବଂ ଆମେରିକା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆଫ୍ରିକାରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନ ହବା ପରେ ଆଫ୍ରିକା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ନନ୍ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କୋଲ୍ଡ ୱାର ସିଚୁଏସନ କୁ ଫେସ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଶିକାର ହେଇଥିଲେ। Africa and non-alignment movement, non-aligned movement বা non-alignment movement, non-alignment movement ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ କୁହାଯାଏ। Non-alignment movement, during Cold War period in the world was bipolar system, ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରିକ ବିଶ୍ୱ, one first world
The United States-led NATO was regarded as the first world, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ନାଟୋ ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ନାମକ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟଭୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହକୁ ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ବା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବା କୋଲ୍ଡ ୱାର ସମୟରେ। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ୱାର୍ସୋ ପ୍ୟାକ୍ଟ ନାମକ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟଭୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଭୟ ନାଟୋ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ସୋ ପ୍ୟାକ୍ଟ ଭୁକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇନଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ନାଟୋ ଏବଂ ୱାର୍ସୋ ପ୍ୟାକ୍ଟ ଠାରୁ ସମ ଦୂରତ୍ୱ ଇକ୍ୱି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରି କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇନଥିଲେ, ଆଲାଇନ ହେଇନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଉଭୟ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ଏବଂ ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା, ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଯୁଦ୍ଧର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଥାର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ସଂଗଠିତ ହେବାର ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ଘନୀଭୂତ ହେଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଯୁଗୋସ୍ଲୋଭିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାର୍ଶାଲ ଟିଟୋ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେନେରାଲ ସୁହାର୍ତୋ ଭଳି ତିନି ଜଣ ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ସମ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରି ଇକ୍ୱି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରି ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଷ୍ଠୀଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଥିଲେ, ତାହାକୁ ନନ୍ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ କୁ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା, ମୁଭମେଣ୍ଟ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା। ଆନ୍ଦୋଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଉଭୟ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟକୁ ଯୁଦ୍ଧ ମାନସିକତା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ବା ଯୁଦ୍ଧ ରୂପକ ବାତାବରଣକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନନ୍ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ବା ନନ୍ ଆଲାଇନ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ନାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନାମ ନନ୍ ଆଲାଇନ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଏ ନନ୍ ଆଲାଇନ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଭୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱ ବା ଥାର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଶୀତଳ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ। During 1960s, with the emergence of non-aligned movement, the intensity of the Cold War in Africa declined. ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେରିକା ସୋଭିଏତ ରୁଷ ଠାରୁ ସେମାନେ ସମ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରି ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଆଫ୍ରିକାରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଶିଥିଳ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। କେବେ 1960 ମସିହାରେ ନନ୍ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏମର୍ଜେନ୍ସ ହେବା ଦିନ ଠାରୁ, ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦିନ ଠାରୁ। The independent countries of Africa which formed the Organization of African Unity, OAU, Organization of African Unity, ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିବା ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ଏକ ସଂଗଠନ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଯାହାର ପରିସର ଥିଲା କେବଳ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ। ତାର ନାମ ହେଉଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଫ ଆଫ୍ରିକାନ ୟୁନିଟି, OAU। 1963 ରେ ଏହା
क्रिएट कराइतला opted for non-alignment as part of their foreign policy. आफ्रिका महादेश राष्ट्र गुड़िकर वैदेशिक नीति थिला कौनसी सामरिक मेंटरे विश्वर दुईटी सामरिक मेंट ठारू सम दूरत्व इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करी गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन रे जोग दबा एवं युद्ध ठारू दूरे रहिबा युद्ध प्रतियोगिता ठारू दूरे रहिबा The African countries had no possibility of joining Soviet military pact and due to their structural and technical dependence on West, they could not break with former colonial powers. The non-alignment suited their needs and reduced conflict with both the blocs. दुईटा ब्लॉक द्विकेंद्रिक विश्व बाइपोलार सिस्टम ठारू दूर रही आफ्रिका महादेशर राष्ट्र गुड़िक नॉन अलाइंड मूवमेंट रे जोग देथिले फलरे आफ्रिका महादेश रे शीतल युद्ध ର ପରିବେଶ କ୍ରମଶଃ ମିନିମାଇଜ ହେଇଥିଲା India continued to persuade France to grant freedom to Algeria and Britain to accord independence to Cyprus. India criticized Portugal for its indifference towards the freedom of its independent people. These clear-cut approaches of India drew the participants' attention and helped to reach an agreement on the final communique. এই সময়ে भारत जेहेतु गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन जड़े नेता बा एक नेता बा स्रष्टा थिला भारतर भूमिका आफ्रिका महादेशर शांति पाई बहुत बड़ भूमिका थिला भारत सेति पाई भारत फ्रांस ब्रिटेन पोर्तुगाल को अनुरोध करिथिला सेमानंक शासन अधीन रे थिबा सेमानंक कॉलोनी गुडी को आफ्रिका महादेशर कॉलोनी गुडी को तुरंत स्वाधीनता प्रदान करिवा पाई एवं ता बहुत परिमाण रे सफल होइथिला प्राइम मिनिस्टर नेहरू अप्रोच्ड a lot to Britain, France and Portuguese counterparts to grant freedom to African nations and it was more or less successful. On the economic front, the imperialist powers, साम्राज्यवादी शक्ति माने tried to stage a comeback under the cover of multinational corporations, MNC. You know, the multinational corporations have a great role in international politics as they have a lot of capital with them. They provide economic and financial support to poor and developing countries in the path of their development, and in the name of developmental support, the MNCs interfere in the internal politics of these nations. That is called neo-colonialism, नव्य उपनिवेशवाद. पृथ्वीरू उपनिवेशवाद समाप्त होइछि विंश शताब्दी रे शेष पर्यंत शेष सुद्धा विंश शताब्दीर शेष सुद्धा समग्र पृथ्वीरू औपनिवेशिक शासन बा वैदेशिक शासन प्राय समाप्त होइछि किंतु एकविंश शताब्दी रे नव्य नुआ प्रकार उपनिवेशवाद सृष्टि हेतला जहा कहउतला आर्थिक उपनिवेशवाद कारण उपनिवेशवाद बा औपनिवेशिक शासन बा विदेशी शासन समय रे गरीब राष्ट्र गुड़िक अत्यंत गरीब होई शोषित होई गरीब राष्ट्र भाव रे आत्म प्रकाश लाभ करथिले सेमानंकर विकास पाई अत्यंत आवश्यक थिला विकास पाई अर्थर आवश्यक से अर्थ प्रदान करिबा आଳରେ साम्राज्यवादी शक्ति माने सेमानंकु
गरीब राष्ट्र गुड़ी को सेमानकर समर्थक सजेबारे हेला करनथले जाकु कहउतला नव्य उपनिवेशवाद। आफ्रिका महादेश से नव्य उपनिवेश नियो कॉलोनियलिज्म फोल्ड को आसी जाइतिला like India. The European Economic Community, the European Common Market and European Union, the Common Market turned the newly free countries into agrarian raw material of a group of powers instead of single power. Structural changes took place in the anti-colonial camp too. In the developing countries, forces of unity and cooperation strengthened. So, Africa's contribution to non-alignment movement helped a lot the African nations, newly freed African nations, to regain the path of their development and to prevent the World War situation throughout the continent. Now we shall come to its exercise. Explain the legacy of a big power involvement in African politics. Africa महादेशर राजनीति रे सुपर पावर बिग अर्थ सुपर पावर indicates to United States of America. Another is the then USSR बा सोवियत यूनियन. ये दुईटा जाकू सुपर पावर बा बिग पावर बोली रेफर करा जाउची. दुई प्रतिद्वंदी सुपर पावर बा बिग पावर किभଳି आफ्रिका महादेशर राजनीति रे प्रवेश करथिले से संपर्क रे विवरणी लेखिबा पई प्रश्न 1 रे प्रश्न अछि. लेखि परिबो आफ्रिका महादेशर स्वाधीनता लाभ करिबा परे 1957 मसिया परे आफ्रिका महादेशरे थिबा स्वाधीन राष्ट्र गुड़िकर आभ्यंतरीण समस्या एवं विभिन्न राष्ट्र सह थिबा प्रतिद्वंदिता मूलक समस्या र सुजोग नहीं taking the opportunity of intra-politics and inter-politics and different problems and conflicts of African nations, the superpowers, the big powers entered and interfered in African politics. This is the gist of question number 1 answer. Hello? Hello? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। हाँ सर। हाँ प्रथम प्रश्न आफ्रिकार राजनीति रे बिग बा सुपर पावर माने किभଳି प्रवेश करिथिले तार एक विवरणी लिखिବାକୁ पड़िବ. Question number 2, what in your view are various phases of evolution of Cold War in Africa? प्रथमे कोल्ड वार बा शीतल युद्ध कॉन्सेप्ट को टिके डिस्क्राइब करिया पड़िबो. व्हाट इज कोल्ड वार? आफ्रिका महादेश को शीतल युद्ध किभଳି प्रवेश करितला? शीतल युद्ध प्रवेश करथिला अर्थ बिग बा सुपर पावर बा टू ब्लॉक बोली जहा कहा जाउची. नाटो लेड बाय अमेरिका, वार्सो पैक्ट लेड बाय सोवियत यूनियन किभଳି आफ्रिका महादेशर राष्ट्र समूह को निज गोष्ठीभुक्त करिया पई उद्यम करथिले विभिन्न समस्या माध्यम रे से संपर्क रे उत्तर लिखिବାକୁ पड़िବ. बुझेला घटनाक्रम कौन थिला ताको वर्णना करया पड़िବ. नॉन अलाइन्ड मूवमेंट इज एन ऑफशूट ऑफ कोल्ड वार. गिव रीजंस. नॉन अलाइन्ड मूवमेंट अर्थ होची गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन. शीतल युद्धर एक प्रशाखा अटे बा एंगल अटे.
ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗ ହେଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତାର କାରଣ ଲେଖ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ 3ରେ क्वेश्चन कହୁଛି। What is Africa's contribution to the non-alignment movement? ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ସାମୂହିକ ଭାବେ କିଭଳି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ସଂଘ କରିଥିଲେ ସେମାନେ, ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଫ ଆଫ୍ରିକାନ ୟୁନିୟନ ନାମରେ ଏକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଫର୍ମୁଲେଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସାରିତ ହେଇଥିଲା, ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଥିଲା। ଲେଖିପାରିବ 4ଟା କ୍वेଶ୍ଚନ ର ଆନ୍ସର? हाँ सर। हेलो। अच्छा। यूनिट 10 यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग इन अफ्रीका। मिलित जाति संघ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग एंड अफ्रीका। पीस अर्थ शांति रक्षा किभଳି ହୋଇଥିଲା ମିଳିତ ଜାତି ସଂଘ ଦ୍ୱାରା। ଶାନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ? ଯେଉଁଠି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବିବାଦ ବା ବିଦ୍ୱେଷ ବା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେଠି ଶାନ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ। ତେବେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ କୋଉଠି କୋଉଠି ସବୁ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଥିଲା, କନଫ୍ଲିକ୍ଟର କାରଣ ସବୁ କଣ ଥିଲା, ଆଉ ସେଠି ମିଳିତ ଜାତି ସଂଘ କିଭଳି ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା କରିଥିଲା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପରେ the bulk of Africa is relatively new to emerge on the world political stage. In 1945, just 4 countries could become member of the newly founded United Nations. ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛ କି? Formation of UNO United Nations Organization was on date. Can you say ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଜନ୍ମ ତାରିଖ? 24th October 1945। ବୁଝିହେଲା? ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ମାତ୍ର 4ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର after decolonization process picked up momentum, 25 countries became free in Africa from Namibia to Algeria, Zambia, Kenya, Congo, ଘାନା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଡର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା। border clash between Tanzania, Uganda, Ethiopia, Somalia, Ethiopia, Eritrea ଏଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ border dispute, international boundary dispute ଥିଲା, ଯାକି ତୀବ୍ର acute stage ରେ ଥିଲା। ଏ ସବୁ dispute ମୁଖ୍ୟତଃ border dispute ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ conflict ବା ଯୁଦ୍ଧ ଜନିତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହା ସହ economic and social backwardness, African people are striven by poverty, hunger and illiteracy. Basically, after the end of colonial rule in Africa, African people were characterized by debt burden, civil war and war-like problem. So during
late 90s, African people faced multiple epidemics like cholera, AIDS, and a host of other diseases. And the ugly trade tragedy in human history is slavery by slave trade that hampered a lot to the workforce by labor force of African nations. Again, the Cold War competition between rival blocs led by United States and former Soviet Union was among the causes that set some part of Africa on fire for many years. Congo, Angola ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଜନିତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା କେବଳ ବର୍ଡର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ପାଇଁ ଆଉ ଯୋଉଥିରେ ବିଗ୍ ପାୱାରଙ୍କର ଭୂମିକା ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବର୍ଡର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ। ୟୁଏନ ର ମିଶନ ହେଉଛି ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ପିସ୍ ଇନ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ ରିଜିଓନାଲି ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋବାଲି, ଆଞ୍ଚଳିକ ଭିତ୍ତିରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜନିତ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ଏବଂ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଭୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ମିଶନ ଥିଲା ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା। ପିସ୍ କିପିଂ ଇନିସିଏଟିଭ of UN emerged as the most visible aspect of peace and security. Since 1948, there have been 56 operations in countries from East Timor to Salvador and from Cambodia to Kosovo, covering all continents except North America. It has involved, the UN involved nearly a million troops, police and civilians from nearly 150 countries at an estimated gross expenditure of nearly $27 billion and with fatally figured 1778 at the time of writing and an assessment note, there are 14 missions manned by 40,000 personnel from 90 countries at a projected cost of 2.3 billion. ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ନିଜସ୍ୱ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନାହିଁ, The UN has no of its own army, but its member states provide army, defense personnel, weapon to that is called UN peacekeeping force in the name of UN ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର peacekeeping force, and by utilizing that peacekeeping force, UN ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ତାର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ, ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ, UN peacekeeping force. The constitutional conventional wisdom has chartered two tracks of world peace: peaceful action through negotiation, mediation, arbitration. ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ତିନୋଟି ଉପାୟରେ, ତିନୋଟି ମିଶନରେ, ତିନୋଟି ମୋଡରେ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦଗ୍ରସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ମୋଡ ଅଫ ପିସ୍ ୱାଜ ନେଗୋସିଏସନ। ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ
ମଧ୍ୟରେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲା ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ମେଡିଏସନରେ ନେଗୋସିଏସନ କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନେଗୋସିଏସନ ଆଣ୍ଡ ମେଡିଏସନ ଅଲସୋ। ନେକ୍ସଟ ୱାଜ ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ ଆଡଜୁଡିକେସନ। ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଡଜୁଡିକେସନକୁ ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ୱାଜ through forcible action through military and non-military measures to repulse aggressions. Peacekeeping belongs to neither, and yet it has drawn strength from both tracks. It is useful to recall a few remarkable features associated with the UN peacekeeping activities. First, as a matter of rule, the UN undertook peacekeeping on the basis of formal consent of the country hosting such troops. ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ବିବାଦରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ସେମାନଙ୍କର ଅନୁମତି କ୍ରମେ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଯେଉଁ ସୁପର ପାୱାର ମାନେ ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ଷ୍ଟେଟ ମାନେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସୈନ୍ୟ ଯୋଗେଇ ଦେଇଥିଲେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁମତି କ୍ରମେ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ପିସ୍ କିପିଂ ଫୋର୍ସ ୟୁଏନ୍ ଫୋର୍ସ କୁ ଡିପ୍ଲୟ କରାଯାଇକରି ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ପାରିଥିଲା। The UN peacekeepers arrived in 1949 to supervise ceasefire. ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଜନିତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ସେଠାରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସେନାବାହିନୀକୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ଯୁଦ୍ଧରୁ ବିରତ ରଖାଯାଇଥିଲା ପରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା mediation and negotiation. Action during the Cold War era, when peacekeeping was emerged as a major activity of the United Nations during Cold War period, it is notable that much of that activity was focused on peace in Asia, not Africa. Out of the 13 operations that the UN launched during 45-year long period of Cold War, only one paid attention to an Africa conflict area. Africa रे दीर्घ 45 years कोल्ड वार पीरियड चलीथिला। कोल्ड वार आरंभ होइतला कोल्ड वार पीरियड आरंभ होइतला 1945 मसिया रे द्वितीय विश्व युद्ध परिसमाप्ति परे कोल्ड वार पीरियड आरंभ होइतला समग्र विश्व रे। परिसमाप्ति होइतला the cold war period ended by the disintegration of Soviet Union in 1991. 1991 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ USSR ୟୁନିୟନ ଅଫ ସୋଭିଏତ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ରିପବ୍ଲିକ ଡିଜିଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ହେଇଥିଲା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଥିଲା 15ଟି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯାହା ଫଳରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହବା ଫଳରେ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ସାମରିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲା ବା ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଲୀନ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ 1991 ମସିହା ବେଳକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ୟୁନିପୋଲାର ହେଇଗଲା। ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ମେଣ୍ଟ ହିଁ ତିଷ୍ଠିଥିଲା ସୋଭିଏତ ରୁଷ ନେତୃତ୍ୱରେ ମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲା। ତେଣୁ 1945 ମସିହା ଠାରୁ 1991 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିରିୟଡକୁ କୋଲ୍ଡ ୱାର ପିରିୟଡ ବୋଲି ବିଶ୍ୱରେ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ପିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ the solidarity of peacekeeping engagement of the United Nations during Cold War occurred in the wake of 4-year-long crisis in Congo in the first half of 1960s.
କଙ୍ଗୋରେ ପ୍ରଥମେ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର କଙ୍ଗୋରେ ପ୍ରଥମେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ମୁତୟନ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିଥିଲା। The single operation was widely regarded as the most challenging, as also the most expensive and massive one. Nearly 20,000 troops were engaged in that operation, UN operation. Post Cold War phase, challenge and response. After the Cold War period is over, the world's dependence upon UN peacekeeping activity grew beyond imagination. Instead of a new order of peace and stability, the 1990s witnessed violence and brutality. Although wars between countries had become down, conflicts within countries had become the order of the day. 95% of the armed classes belong to civil war category in which one or more rebel groups were fighting against a ruling group. ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଭିଲ ୱାର ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। এই ସିଭିଲ ୱାର ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଧନ ଜୀବନ ହ୍ରାସ, ବହୁ ଧନ ଜୀବନ କ୍ଷୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସେ ସିଭିଲ ୱାର ଯୋଗୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଥିଲେ। These civil wars were civil in name only. Small arms were favorite weapons of warring parties in Africa. An estimate of 30 million small arms were in use. Security Council devoted the whole of January 2000 to discuss the multifarious problems of Africa. In 2003, a delegation of 15 members of the council visited 6 countries facing problems of war in Africa. Furthermore, mandatory sanctions were imposed to ban sale of arms, export or import of oil or other critical commodities like diamonds, banned their air travel facilities to the targeted faction leaders, and so forth. In a few cases, the Council asked the willing members countries to undertake necessary military action to restore peace and order. Somalia was the first instance in which the United States led multinational force not to do this job. Similar exercises followed Zaire, Syria, Leone. Now the latest example is that of Liberia in 2003. Profile of peacekeeping activities, problems of peacekeeping. UN peacekeeping will not always be the best answer to every problem. ସବୁ ଘଟଣାରେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜନିତ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ସବୁର ଆନ୍ସାର ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଶାନ୍ତି ପ୍ରୟାସ ନଥିଲା। Without agreement of the parties, for example, support needed on the ground for peacekeeping in Somalia was lacking. Peacekeeping deployment in such circumstances can even be counterproductive. The 4 United Nations deployment in Angola have shown how access to resources by warring parties can foster violence and has highlighted the impact. ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ମିଶନ ଯଦିଓ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଯୁଦ୍ଧଜନିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ negotiations
yielding result in negotiating accords in Somalia. सोमालिया जदिओ सफल होता अन्य घटनाक्रम ताहा एतेटा सफल हो पारि नथिला तेणु development as well as debt cancellation packages for highly indebted poor countries were in rise. ତେଣୁ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ୟାପକ ଋଣ ଭାର ସହିତ ସିଭିଲ ୱାର ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ୱାର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ବର୍ଡର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ଜନିତ ୱାରରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବିକାଶ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକ ଅଧିକ ଆଗକୁ ଯାଇପାରି ନଥିଲେ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଝିହେଲା यूनिट 10 ର exercise question 6 ଟି ଅଛି there are 6 questions in unit 10 mention some of the political and line political causes of conflict in Africa ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ବଡ଼ ଧରଣର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବା ବିବାଦ ବା ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର Question number 2, identify the interlinkages between the external and internal problems that threaten peace in Africa. Africa अर्थ एशिया और अफ्रीका एशिया और अफ्रीका रो समस्या मध्यरे राष्ट्र गुड़िक मध्यरे थिबा समस्या राष्ट्र गुड़िकर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट and external problem जो राष्ट्र गुड़िकर आभ्यंतरीण सिविल वार थिला एवं जो राष्ट्र गुड़िक बाह्य युद्ध जनित परिस्थिति सह संयुक्त होते से गुड़ी को उल्लेख करने क्वेश्चन नंबर 2 रो प्रश्न कहूची डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द कंगो क्राइसिस फॉर द यूएन पीस कीपिंग मिलित ଜାତିସଂଘର ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ କଙ୍ଗୋ କ୍ରାଇସିସ୍ କୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ମିଶନର ଗୁରୁତ୍ୱ କଣ ଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट आर द salient features of post cold war peacekeeping in Africa द्वितीय विश्वयुद्ध परवर्ती समय को कहुच्छी कोल्ड वार पीरियड 1991 परवर्ती विश्व को कहुच्छी पोस्ट कोल्ड वार पीरियड ए पोस्ट कोल्ड वार पीरियड रे मिलित जातिसंघर शांति रक्षा कार्यर मुख्य वैशिष्ट्य गुड़िक आलोचना कर क्वेश्चन नंबर 5 गिव एग्जांपल्स ऑफ सक्सेसफुल and not so successful peacekeeping operations of the United Nations in Africa since the end of the Cold War. Cold War परिसमाप्ति शीतल युद्ध परिसमाप्ति पर अर्थात 1990 मसीहा पर 1991 मसीहा पर मिलित जातिसंघ आफ्रिका महादेशर केउ विवादग्रस्त राष्ट्र गुड़िकर शांति रक्षा करने सफल होती अति मात्रा सफल होती तार उदाहरण दवाई क्वेश्चन नंबर 5 रो आंसर को आवश्यक होती डिस्कस एनी टू ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स दैट यूएन पीस कीपिंग इन अफ्रीका सफर फ्रॉम जेकोसी दुईटी समस्या जोठी मिलित जातिसंघर शांति रक्षा विफल होती ताकू वर्णना करने को क्वेश्चन नंबर 6 रो आंसर आवश्यक होची बुझेला यूनिट 10 आज्ञा सर यूनिट 10 रो क्वेश्चन यूनिट 11 आम मु प्रथम रो कहिची यूनिट 9 यूनिट 10 एंड यूनिट 11 it relates to international politics particularly
Cold War, post Cold War, non alignment movement, UN peacekeeping, all these are the parts of international politics. Unity 11 regarding post Cold War Africa. Unity 11 regarding post Cold War Africa. Post Cold, post ଅର୍ଥ ପରବର୍ତ୍ତୀ, ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ। ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ପରିସମାପ୍ତି ହେଇଥିଲା? 1991 ମସିହା, 1991 ରେ। ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସମାପ୍ତି କେବେ ହେଇଥିଲା? 1991 ମସିହାରେ। କିଭଳି ହେଇଥିଲା? Due to disintegration of Soviet Union. Soviet USSR, Union of Soviet Socialist Republics, 15ଟି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଥିବା ସେ ସମୟର ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଥିଲା 1991 ମସିହାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ଦୁର୍ବଳ ହେଇପଡ଼ିବା ଫଳରେ ପୃଥିବୀରୁ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପୋଷ୍ଟ କୋଲ୍ଡ ୱାର ପିରିୟଡ ବୋଲି। ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ୱ। The end of Cold War is a study of changing realities in Africa. Like most of the world, Africa has been attempting to adjust to the end of bipolarity in which socialism as a system of ideas and as a socio-political project has existed in potentialities. In this unit, we shall examine the impact of the end of Cold War on Africa and try to understand changes in its political, economic, and social relations. Africa during Cold War, Africa and non-alignment. Again, repeat it. During 1960s, Organization of African Unity, Organization of African Unity, 1960 ମସିହାରେ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି OAU, Organization of African Unity. সেই organization opted for non-alignment movement as part of their foreign policy. ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଥିଲା ବିଶ୍ୱରେ ଦୁଇ ସୁପର ପାୱାର ମଧ୍ୟରେ, ସେ ସମୟରେ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ିଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଫ ଆଫ୍ରିକାନ ୟୁନିଟି, OAU। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଫ ଆଫ୍ରିକାନ ୟୁନିଟି ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଫ୍ରିକାର ମିଳିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ସପକ୍ଷରେ ପରିଚାଳିତ ହେଇଥିଲା। ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହର ବୈଦେଶିକ ନୀତି, ଫରେନ୍ ପଲିସି, was in favor of non-alignment movement. In reality, they could not break away from the former colonial masters. Non-alignment suited their needs and reduced conflict with both blocs. Besides, Washington ensured that these countries did not fall into the clutches of Moscow. ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭୁକ୍ତ ହବା ଦିଗରେ ବିରୋଧ କରିନଥିଲା, କାରଣ ଆମେରିକା ଅନୁଭବ କରିଥିଲା ଯେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭୁକ୍ତ ହବା ଦ୍ୱାରା ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ସପକ୍ଷରେ ବା ଗୋଷ୍ଠୀଭୁକ୍ତ ଆଉ ହେବେ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନକୁ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ପରୋକ୍ଷରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ସହାୟତା କରିଥିଲା। In light of Soviet policy since the end of Second World War, it can be safely assumed that Russia's primary objective in establishing diplomatic and consular offices in Africa is to undermine the fledgling political institutions of countries just emerged from the colonial status to independence. ଔପନିବେଶିକ ଶାସନ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିବା ଆଫ୍ରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷ କଲୋନିଆଲ ମାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ କବଳରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ରିଲେସନ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ କୂଟନୈତିକ ବା ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ରିଲେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ରିଲେସନ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲା। କନସୁଲାର ଅଫିସେସ୍ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। Soviet Union was happy to give military support to the governments of Angola and Mozambique and to the African National Congress. They have tried to achieve their goals of majority rule through peaceful means but failed. Now they have to contemplate encouraging violent means. Apart from military aid, the Soviet Union also offered a number of educational scholarships to young people, mainly in the former English and Portuguese territories. But the Soviet Union gave little in the way of aid or trade. Soviet Union ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହକୁ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇପାରିନଥିଲା କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ସହାୟତା ଦେଇପାରିନଥିଲା। There was a great Soviet strategy for taking over Africa, and generally Soviet Union was informed about the history, political structures and the needs of the countries it supported. Next, support from West. The South African government found support from the Portuguese colonial regimes of Angola and Mozambique. 5 years after, government of Ian Smith of Rhodesia yielded to majority rule in 1980. All these regimes equated with political opposition, with a desire to overthrow capitalism and nationalize the private stake in this way, they were discreetly supported by Western Europe and the US. The West turned a blind eye to the institutionalized racism and minority rule government, if that meant keeping commercial and mining investment safe from the nationalism. Africa after Cold War. Africa during Cold War period faced the following problems. First, failures of development strategies inflicted by widespread economic crisis caused by reducing space for independent policy and diversification of self-reliance, famine, food mismanagement, corruption, debt burden, and International Monetary Fund, World Bank formulate or model some structural adjustment. ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଡ୍ରଟ୍, ଫ୍ଲଡ୍, ଫୁଡ୍ ମିସମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, କରପସନ, ଡେପ୍ଟ ବା ବ୍ୟାପକ ଋଣ ଭାର, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହକୁ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି, ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯଦିଓ
ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ତାହା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନଥିଲା। ତେଣୁ Africa Mahadeshwara, in order to understand the new phenomenon of proper perspective, we can analyze the political scenario, especially the nationality and regional conflict that have in the last decade emerged in the various parts of Africa. The United States' new role. The end of Cold War meant the rise of US as hegemonic power more than ever before. ବୁଝିହେଲା? ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା ଅର୍ଥ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶକ୍ତି ହୋଇ ରହିଗଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନେତୃତ୍ୱ ଭାର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆମେରିକା କାନ୍ଧରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକା ଆଫ୍ରିକାର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା। First, the withdrawal of Soviet helped to such countries as Angola, Ethiopia, Mozambique, etc. exposed them to the interest of the West. Second, US effort has been to obliterate the Marxist-Leninist from the countries. Third, propping up anti-communist forces into ruling position was done in Ethiopia or replacing them in the position of equal political partners as is being attempted in Angola, Mozambique, and South Africa, etc. Fourth was the introduction of reinforcement of ethnicism, tribalism, regionalism through the demand of political pluralism and good governance. Fifth, the persistent and consistent efforts by the Western donors and the Britain Woods institutions to break the state power and reduce its role under formula of economic liberalization. The overall design under the New World Order was to make the applicability of new international economic order ineffective through integration and subordination within the hierarchical inegalitarian structure of international capitalism. ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆମେରିକା ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହରୁ ସୋଭିଏତର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସହାୟତା ଦେଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ପରିସମାପ୍ତି ପାଇଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯୁଦ୍ଧଜନିତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ। ସପ୍ରେସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିବେଲିୟନ୍ସ। ଏହି ସମୟରେ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଫ୍ରିକାର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସରକାର ଗୁଡ଼ିକ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ନୂତନ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା with the help of America. With the conclusion of Cold War, some of the major tensions between East and West in Africa became remarkably easy. South Africa and Namibia installed democratically elected governments. ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯିବା ପରେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା, ନାମିବିଆ ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା। Relative peace and stability was established in Mozambique after 3 decades of confrontation between warring parties. ମୋଜାମ୍ବିକରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ସିଭିଲ ୱାର ପରିସମାପ୍ତି ହେଇଥିଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ
ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ 1960 ମସିହାରେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଫ ଆଫ୍ରିକାନ ୟୁନିଟି OAU ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବା ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଫ ଆଫ୍ରିକାନ ୟୁନିଟି ବହୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ୟୁଟ ପଭର୍ଟି ଏକ ବଡ ଚାରିତ୍ରିକ ଲକ୍ଷଣ। एकथा आमे पढ़िचंती। African people are striven by poverty, hunger, illiteracy, debt, civil war, warlike perennial problems. आफ्रिका महादेशर राष्ट्र गुड़िकरे एई भली लक्षण आ समस्या लागी रही। को समस्या? पॉवर्टी, hunger, illiteracy, debt, civil war, war-like situation. Over half of the people of Africa, Africa महादेशर जनसाधारणଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧେ live in abject poverty. ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜିର ଦିନରେ ବି କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। Over 30 million are facing famine and thousands keep dying. More than 1 lakh qualified Africans left for the industrialized North. Unemployment is soaring. The crisis in Africa is therefore deepening with no structural changes being introduced. आफ्रिका महादेशरे अधारू अधिक जनसाधारण आजिर दिनरे अनाहाररे बा अर्थ आहाररे रहुचंती। आफ्रिका महादेशरे शिक्षित लोक माने आफ्रिका छाड़ी वेस्टर्न कंट्री को पढ़ौचंती निजुक्ति आशारे। फूड क्राइसिस in many parts of Africa, food crisis added to the prevailing economic problems. Debt, failing rate of growth, prices of export commodities, according to UN World Food Program study. The food crisis in Africa is so grave that during the early 1990, the number of undernourished people in Africa rose to 200 million. इतने acute poverty. The net value of food aid to Africa over 10-year period beginning 1990 average nearly $1 billion a year. The economic situation in Africa is so grave that efforts of most to enhance a faster growth rate continue to be frustrated by a number of factors. These include denial of market access, disturbing trend in negative flow of global financial resources, insufficiency of foreign investment flows, a crushing debt burden, restrictions on transfer of technology, and inequalities in the global monetary and financial and trade system. এই ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କାରଣ ଦାୟୀ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହରେ ଆର୍ଥିକ ସଂକଟ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ରାଇସିସ୍ ଲାଗି ରହୁଛି। ସେ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି denial of market access, disturbing trend in negative flow of
global financial resources, insufficiency of foreign investment flows, ବୈଦେଶିକ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ପ୍ରାୟତଃ ଆସୁନାହିଁ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶକୁ। ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଋଣ ଭାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା, ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିକାଶ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ହସ୍ତାନ୍ତର ନହେବା ଏବଂ ବୈଷମ୍ୟ ଦେଖାଦେବା, ଗ୍ଲୋବାଲ ମନିଟାରୀ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରେଡ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ଯୋଉ ବୈଷମ୍ୟ ରହିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ଗୁରୁତର ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂକଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଫ୍ରିକା ଇନ୍ ଦି ନ୍ୟୁ ମିଲେନିୟମ, some of these states are into a new political and military bloc that, although relatively small, aspires to remake much of the continent. Uganda, Ethiopia, Eritrea, Angola, Zimbabwe, South Africa playing minor roles. These countries enjoy sympathies from Tanzania, Zambia, Burundi, having ousted Mobutu. The bloc sought to topple the Islamist regime in Sudan and influence of Chad, the Central African Republic and Somalia. ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଏତେ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଇକୋନୋମିକ କ୍ରାଇସିସ୍ ଆହୁରି ଓର୍ସନ ସିଚୁଏସନକୁ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ସେମାନଙ୍କର ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଯଦି ନ ବଦଳେଇବେ, ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ନ ଆଣିବେ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଫଙ୍କସନାଲ ଚେଞ୍ଜ ନ ଆଣିବେ ତାହେଲେ ବିକାଶ ସେଠି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। In this unit, there are 4 questions in exercise. Explain US interests and objectives in Africa during the 1990s. ମୁଖ୍ୟତଃ क्वेश्चन नंबर 1 ହେଉଛି ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆମେରିକା ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ଥିବା ତାର ସ୍ୱାର୍ଥର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ ଥିଲା, ବା ସ୍ୱାର୍ଥର ଆମେରିକାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଜନିତ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ ଥିଲା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବା ପାଇଁ क्वेश्चन नंबर 1 କହୁଛି। क्वेश्चन नंबर 2 କହୁଛି examine the process of conflict and conflict management in the post cold war Africa. ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଫ୍ରିକାରେ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ ଥିଲା, କୋଉଠି କୋଉଠି ଥିଲା ଏବଂ ସେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ମ୍ୟାନେଜ କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଏକ୍ସାମିନ କରିବା ପାଇଁ क्वेश्चन नंबर 2 କହୁଛି। What role has OAU, Organization of African Unity, 1960 ମସିହାରେ 1960 ରେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଫ ଆଫ୍ରିକାନ ୟୁନିଟି ନାମକ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ରିଜିଓନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ଲେଡ ଇନ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେମୋକ୍ରାସି ଇନ୍ ଆଫ୍ରିକା। ତାର ଭୂମିକା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଫ ଆଫ୍ରିକାନ ୟୁନିଟି ନାମକ ସଂଗଠନ, ଆଫ୍ରିକା ସଂଗଠନର ଭୂମିକା କଣ ଥିଲା ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ। क्वेश्चन नंबर 3 ର ଆନ୍ସର ଏୟା ହେବ। क्वेश्चन नंबर 4, to what extent has the return of democracy diminished the internal conflicts among African states? ଗଣତନ୍ତ୍ର ର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଫଳରେ
ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିବାଦ ବିଶେଷ କରି ସିଭିଲ ୱାର କିଭଳି ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ क्वेश्चन नंबर 4 कौच बुझेला चारिटा क्वेश्चन एक्सरसाइज रो अछि यूनिट 11 रे एक्सरसाइज रे देयर आर 4 क्वेश्चंस जानि परछो हेलो हेलो हाँ सर। हां चारिटा क्वेश्चन अछि चारिटा क्वेश्चन डायरेक्ट अछि खूब इजी भी अछि लेखि परिबो हाँ चार सर है जी। हां यूनिट 12 प्रथम तीनटा यूनिट आज जहाँ पढ़िले 9 10 and 11 are regarding international politics and position of Africa in international relations and international politics. Next unit, unit 4, 12 is about human security in Africa. ମାନବିକ ନିରାପତ୍ତା ମାନବିକ ନିରାପତ୍ତା ମଣିଷର ନିରାପତ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା human security it is a new concept human security include health security food security economic security environmental security political security personal security community security human security ର ସାତଟି ଆଙ୍ଗଲ କଥା ସାତଟି ଫିଚର କଥା এই ୟୁନିଟରେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ what is human security it is a new concept its meaning its definition characteristics বা features of human security ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଆମକୁ ପଢିବାକୁ with the end of bipolarity of the world the peace was the new dividend but there was also a realization of that peace was not to mean a mere absence to be meaningful. In that context, human security, according to Thomas and Wilking, it is a condition of existence in which basic material needs are met and in which human dignity, including meaningful participation in the life of a community, can be realized. Ujoji, Thomas, and Wilkin. Thomas and Wilkin human security संपर्करे गोटे डेफिनेशन देइचंती से डेफिनेशन कहूची human security refers to those conditions of existence. Human security refers to those conditions of existence in which basic material needs are met. प्रत्येक व्यक्तिर मौलिक और सर्वनिम्न आवश्यकता यदि सुरक्षित हो पारुची बा उपलब्ध हो पारुची ता सहित व्यक्तिर मर्यादा ह्यूमन डिग्निटी including meaningful participation in the life of a community तार गोष्ठीगत जीवन रे जदि वास्तव रे से अंशग्रहण करि पारुची ताहले ताकू ह्यूमन सिक्युरिटी बोली कहाजिवो this is precisely what the United Nations Development Program report that individuals are weighed down by
worries about daily life than from the dread of a catalytic massive world event. Job securities, income security, health security, environment security, security from crime, and the emerging concerns of human security all over the world. Same. Human security is a new concept. In 1945, when the United Nations Security Council declared to worry world about the battle of peace had to be fought in two fronts. The first is the security front, where victims spells freedom from fear. The second is economic and social, where victory means freedom from want. Security had to mean security of peace, both for men and women, as also security in their homes and jobs. In 1976, the International Covenant of Economic, Social, and Cultural Rights referred to these ideas as the new compulsions of global human security. Characteristics, the features of human security. Characteristics or features of human security. Human security is characterized by some essential features. These are: human security is people centric, व्यक्ति केंद्रिक हवा दरकार. Human security to be successfully secured, what is needed is an efficient and sensitive democracy and a vibrant civil society that work in tandem. Both the state and society have to be responsible and responsive. Both the society and state have to be responsible and responsive. Human security would essentially mean sacred socio-political economic structures that translate the concept of entitlement to security. Where human security is ignored, it is only a matter of time before the security of the country and nation state is compromised. Human security is high where the prosper, propensity for conflict is high. The result is that human needs remain unmet. Human security ପ୍ରଥମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ପୂରଣ। ହ୍ୟୁମାନ ସିକ୍ୟୁରିଟିର ପ୍ରଥମ ଫିଚର ବା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୌଳିକ ବା ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକର ପୂରଣ କୁ ବୁଝାଏ। That is called human security from personal বা person centric. Human security प्रति कौन कौन सब विपद रही? Threats to human security. First is the health security. If wealth is lost, something lost. If health is lost, everything is lost. You know, the is the apt sentiment to capture the essence of health security. स्वास्थ्य सुरक्षा. स्वास्थ्य सुरक्षा अर्थ होची स्वास्थ्य को किभଳି सुरक्षित କରି ରଖାଯାଇ ପାରିବ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ପୌଷ୍ଟିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମିଳିବ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁଣାତ୍ମକ ଖାଦ୍ୟ
ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପାଇଥାଏ ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ ବା ନିରାପତ୍ତା ମିଳିବ। ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ର ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା ତାହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ହେଲ୍ଥ ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଦୁଇଟି ଫିଚର ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଫିଚର ହଉଛି ପୋଷଣ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟର ବା ଗୁଣାତ୍ମକ ଖାଦ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି, ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉପଲବ୍ଧି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ର ଉପଲବ୍ଧି, ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉପଲବ୍ଧି। ଏ ଦୁଇଟା ହେଲେ ଯାଇ ହେଲ୍ଥ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା। ଖାଦ୍ୟ ତ ଜାଣିଛ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ଖାଦ୍ୟ ବିନା ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଦିନକୁ 2 ବେଳା ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ଖାଇଲେ ଯାଇ ସେ ବଞ୍ଚିବ। Food security can be major threat to human security. That is surprising. What is surprising is that this is despite the availability of ample supplies of food at the global level, as also in many developing countries, it is a matter of concern that even in the age of plenty, there are countries where citizens do not get enough sustenance to help lead a meaningful and productive life. About 30% of the total population in Africa are undernourished, while 30% infants are born undernourished. Underweight babies are an indication of the would be mothers having inadequate access to food. Food security ର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଆଫ୍ରିକାରେ। ଖାଦ୍ୟ ବିନା 30% ଶିଶୁ ଅଣ୍ଡରୱେଟ୍ ହେଇକରି ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପୋଷଣ ପାଉନାହାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଇକୋନୋମିକ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ଫର societies, economic security is of critical concern. ଆର୍ଥିକ ନିରାପତ୍ତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଜୀବନ, ଉପଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଯାପନ ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ନିରାପତ୍ତା ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ। ଆର୍ଥିକ ନିରାପତ୍ତା କେଉଁଠୁ ଆସେ? ନିଯୁକ୍ତିରୁ ଆସେ। ନିଯୁକ୍ତିରୁ ବା ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତିରୁ, ସେଲ୍ଫ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯାହା କହନ୍ତି, ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଜୀବନ ଜୀଇବାରେ ସଫଳ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଇକୋନୋମିକ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅର୍ଥ ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆର୍ଥିକ ନିଯୁକ୍ତି ବା ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ଜନିତ ନିଯୁକ୍ତି କୁ ବୁଝାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷଣ, ଉପଯୁକ୍ତ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ପୂରଣ କରି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା।
ପରିବେଶ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ଏନଭାରमेଣ୍ଟ ର କନସର୍ନ ଆଜିର ଦିନରେ କଣ ଅଛି? ଏନଭାରमेଣ୍ଟ ଏବେ ପଲ୍ୟୁଟେଡ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ସିଚୁଏସନ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ତେଣୁ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆଜିର ଦିନରେ polluted air, polluted water, polluted soil, global warming, ozone gas layer depletion, forest depletion, ये ସବୁ ଗୁଡିକ ହଉଛି environment security concern। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଗୁଡିକର ସୁରକ୍ଷା ହେଲେ ଯାଇ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ହବ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିବ। Nations are aware that human security can also be threatened by environment degradation. No longer it is possible to argue that the damages inflicted want only on the earth, atmosphere, and water by human misdeeds can be reversed either easily or in totality. The present day dynamics of demography, the intense industrialization programs, and the accompanying changes in lifestyles. Next is the political security. Political security has always been an important aspect of human security along with the socio-economic security. Political security is grounded in the way states are organized, the ideologies they profess, and the systems of government. ରାଜନୈତିକ ନିରାପତ୍ତା ଅର୍ଥ ଶାସନ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ହବା ଦରକାର, ଜନମତରେ ଶାସନ ଚାଲିବା ଦରକାର, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଶାସନ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ରହିଲେ ଯାଇ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋସେସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ଫ୍ରିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜନୈତିକ ନିରାପତ୍ତା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ପର୍ସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି। Security against crime. Personal security refers to security against crime against human beings. Africa ମହାଦେଶରେ you know there was the ugly activities like slave trade, ମାନବ ଚାଲାଣ ହଉଥିଲା, କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥା ଥିଲା ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ, ଯାହାକି ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିରାପତ୍ତାକୁ ବିପନ୍ନ କରୁଥିଲା ସେ ସମୟରୁ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ବ୍ୟକ୍ତି, ମହିଳା, ପୁରୁଷ, ମହିଳା, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚାଲିଛି, କ୍ରାଇମ ଚାଲିଛି, ତାହା ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିରାପତ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ତା ସହିତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅପରାଧ, କଷ୍ଟୋଡିଆଲ ଡେଥ୍, ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟର ଭାଓଲେସନ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା, ୟା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନିରାପତ୍ତା ବିପନ୍ନ ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଇଜ ଦି କମ୍ୟୁନିଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ନିରାପତ୍ତା। Human beings have always lived in the midst of a community. ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, human being is a man is a social animal. Man lives in a society. ନିସଙ୍ଗ ଜୀବନ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଜିଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ସମାଜରେ ତାକୁ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତି
ବିନା ବାଧାରେ ନିଜକୁ ଜଡ଼ିତ କରିପାରିଲେ ତାହାକୁ କମ୍ୟୁନିଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ବୋଲି ଆମେ କହିବା। Integral numbers of family, a race or ethnicity based on community, an organization like a trade union, a social, religious, professional organization. Such memberships enable them to enjoy a sense of security based on numbers. Sense of security based on numbers. But such membership can also entail loss of privacy or can even be oppressive. The trade in slaves, bonded laborers, the trade in immoral practices, especially when it is forced on underaged girls, are examples of oppression. It has been pointed out that in nearly 50% of the world's nations, ethnic tensions are on the rise. To a large extent, this has been so because of the diminishing access to life, enhancing opportunities. Former Yugoslavia and several African countries have witnessed such conflicts impacting both human and personal security. Apart from these seven specific threats to human security, social scientists argue that given the huge disparities between nations threat to human security, the very nature of the world we live in, put differently, one should not underestimate the dangers of inherent in global system. These are heightened by the policies pursued by strong and powerful economies, by the inability of those in power to stem the disasters from spreading across national borders. This human security in sub-Saharan Africa. The continent of Africa is today challenged to human security, global humanity, and global concerns. The problems that plague this continent seem to render the continent in a state of continuous crisis and constantly at war with itself. Africa's problem to the layman are different to understand, for it is the continent that is universally acknowledged as the storehouse of every known mineral, substantial agricultural, especially cash crop produce. In such a situation, Africa ଯେହେତୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମୃଦ୍ଧ, ଆଫ୍ରିକାର ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦରେ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ ସମୃଦ୍ଧ, ଆଫ୍ରିକାର ନଦୀ ସମୂହ ଜଳ ସମ୍ପଦରେ ସମୃଦ୍ଧ, ସେଇଭଳି ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଆଫ୍ରିକା ସମୃଦ୍ଧ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ଜନସାଧାରଣ କାହିଁକି ଅନାହାରରେ ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ଆହାରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହା ଏକ ମ୍ୟାଟର ଅଫ କନସର୍ନ ହେଇ ରହିଛି। Exercises. What do you mean বা what do you understand by the term human security? Human security ର definition ବା ଅର୍ଥ ଲେଖ, definition ଦବ ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥ ଲେଖିବ। ହ୍ୟୁମାନ ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଫିଚର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। 7ଟା ଫିଚର ଯାହା ଯାହା ଏ ସବଜେକ୍ଟରେ ଅଛି, ଏକ୍ସରସାଇଜ ଏ ୟୁନିଟରେ ଅଛି, 7ଟା ଯାକ ଫିଚର ଲେଖିବ। Question number 2, what are the areas in which human security can easily become human insecurity? କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନବିକ ନିରାପତ୍ତା ବିପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ? 7ଟା ଯାକ ଫିଚରକୁ ଲେଖିବ। Which threat to human security is greater than the others in Africa?
ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ଥିବା ମାନବିକ ନିରାପତ୍ତାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଫିଚର ଗୁଡିକ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉଗ୍ରତର? ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତର। Discuss the problems of human security in Africa. ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ମାନବିକ ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଚାରିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ୟୁନିଟ 12 ଏକ୍ସରସାଇଜରେ। ବୁଝିହେଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡିକ ଅତି ସହଜ। ଏଥିରେ ପାଠରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅଛି। ଆଟେମ୍ପ ନେଇ ପାରିବ ସହଜରେ। ବୁଝିହେଲା? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ସାର୍। यूनिट 4टा 8 9 10 9 10 11 12 आज आम सारे क्वेश्चन आंसर गुड़िक टिके नजर को आण प्रस्तुत जदि पारुच कर दियो भल कथा जदि न पारुच ताले नेक्स्ट क्लास रे हम टिके टिके ताकू पुणी डिस्कशन करि परिबा। बुझिला? काली टुमरो आउ चारिटा यूनिट अच्छी 13 14 15 16 लास्ट चारिटा आम काली पढ़िया है। हाँ सर। आज आम रखा क्लोज करवा। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल थैंक यू। Yes, sir. हाँ।